Ni kati ya waandishi bora duniani na mshindi wa tuzo ya fasihi ya Nobel ya mwaka 1986. Ni mshindani mkubwa wa Alikuwa, mwanafasihi Nigeria mwenda zake Chinua Achebe. The kind of idiom of storytelling which is very prevalent in the East, even much more than the West, whereby a story can be recited with action, with demonstration, with dances, with with all the with makeup for days, night after night. Now, I mean, isn't this really a difference of material? One is oral, and the other. You are right now. Yes, and well, I agree with you. I don't think the art of the story is the same, really. I mean, it's not any more alien than telling the story, as you say, but it's a question of writing it down and using a different language also. Yes. Alikamatwa kwa kusukuma agenda ya demokrasia katika miaka ya 60 Nigeria. Of course I got myself involved in what was happening. I don't know whether you'd call it politics or not. I don't consider war politics. I believe war is a human problem and I'm a human being. You're quite right to say I got myself involved, but you're right to say I'm not a politician. Kilichomtia gerezani ni mkutano wake na aliyekuwa kiongozi wa jimbo lojitenga la Biafra, Odimegwu Ojukwu. I do think it is imminent. You're quite right. It will for us be the price for freedom. Our people here have for a long time been prepared for this eventuality, and I am confident of their readiness. I think that when it does come, that the people on the other side would be surprised. Alichukizwa na utawala wa kijeshi hususan wa Sani Abacha. Abacha never governed the country. Yes, he terrorized the country. He bullied the country. He had power. He had no authority. He was able to torture. He was able to kill. He was able to take hostages. But he never governed the country because the people were not willing to be governed by a brute. The people were sick of military dictatorship. Alikimbia Nigeria serikali ya Abacha ilipokuwa ikimtafuta. There is only one individual, one principal individual in Nigeria who should be in the dock for treason, for treasonable felony, for conspiracy against the public will, and that is Sani Abacha. Ameghadhabishwa na hulka za viongozi wa Nigeria kutowajibika katika kipindi kirefu. Right from the middle of the first round of this government, that it had failed on many levels, and it's up to Nigerians to wake up and reverse the direction in which they are being taken. Katika makala ya mirathi ya siasa hii leo tunamwangazia mwanafasihi Wole Soyinka na mchango wake katika siasa za Nigeria. Mimi ni Nabiswa. Wole Soyinka alikuwa mtoto wa pili kati ya 7 katika familia yao na alizaliwa mwaka 1934 katika mji wa Abeokuta uliopo katika jimbo la Ogun, Nigeria. Babake Samuel Soyinka alikuwa mwinjilisti wa kanisa la Anglikana na vile mwalimu mkuu wa shule ya St. Peter's ambako alisomea Soyinka. Mama wake Grace Eniola Soyinka vile alikuwa Mkristo aliyetajika. Wole Soyinka alikuwa kakuzwa katika mazingira ya dini katika siku za uchanga wake, lakini ukubwani akajitenga na hilo na akawa miongoni mwa watu wasiomwamini Mungu. And the history of Christianity in our society, as you know, that's not been of the best, even till today. One very important example culturally, when the Christians came determined to spread the gospel, and they looked around, they couldn't find, they needed the devil
later on, I'd like to talk about my experience with the devil, by the way. I think 3 encounters vicariously, but very interesting. But I don't want to, I want to change the subject. When they came, they couldn't find the equivalent of the devil, of Satan. And so they took one of the deities, Yoruba deities, Ishu, who happens to be a trickster, you know, very complex, but I call Ishu the master dialectician. And they took, because he's unpredictable, and he can upset the best laid plans, you know, of mice and men. And they took Ishu and decided that is the devil. And they distorted the entire ethical structure that was based on the Yoruba pantheon, the various deities of various departments of existence, phenomena, conduct, relationship, on which a whole, you know, functioning ethical structure had been built. Baada ya masomo yake ya shule za msingi na upili, alipokuwa mwanafasihi huyo anayependelea kutumia pijini katika sanaa yake, alikuangura alama chungu nzima kwa insha ya Kiingereza na masuala ya fasihi. Mwaka 1952 alijiunga na chuo kikuu cha Ibadan, ambacho kilikuwa chuo kishiriki cha chuo kikuu cha London. Hapo alisomea fasihi ya Kiingereza, Kigiriki na historia ya Magharibi. Alikuwa miongoni mwa viongozi wa kwanza wa wanafunzi wa vyuo vikuu Nigeria wakipinga ufisadi. Baadaye mwaka 1954 alihamia England kuendelea kusoma fasihi ya Kiingereza katika chuo kikuu cha Leeds hadi mwaka 1957. Soyinka aliporejea nyumbani Nigeria, alikuwa mhadhiri katika chuo kikuu cha Ibadan na akawa mwenyekiti wa idara ya sanaa na uigizaji chuoni humo alikoanza kutoa cheche kalikali za siasa. Akiwa mwanatamthilia mahiri, alikuwa na mshindani wake aliandika riwaya zilizosifika kama vile Things Fall Apart na No Longer at Ease, yani Chinua Achebe. Mwaka 1964 akiwa mhakiki wa fasihi alimhoji Achebe kuhusu uandishi na mielekeo yake ya fasihi ya Kiingereza. How do you react to the critic who lumped you, Cyprian Ekwensi and Honora Nzeku together as an unbeatable treble choice in a your novel? How do you react personally to this as a writer? Well, that particular critic, I think I know who you mean. I don't care particularly for him. Of course, he's welcome to his opinion about being unbeatable. I mean, I couldn't quarrel with that. But I don't care for him as a critic. Yeah, but if I may just pursue this a bit further, he also makes a statement on which I think you might like to comment. Talking, I think, about, I forgot whose book now. He says, and he also writes the kind of books which his readers, his people like to read. A novel with a moral at the end. Now, you talked earlier about one of your novels possessing some kind of moral, but do you make a distinction between the way he used this? Yes, I'm sure what he means is the kind of moral which you have in stories for children, you see, and the moral of this story is that the man who behaves this way has this kind of reward. I mean, that obviously is not the right approach, you see, for a novelist. Mwaka 1967 njia yake ilikumbwa na changamoto chungu nzima, akakamatwa na kutiwa kizuizini kwa zaidi ya miezi 20 wakati kulipokuwa na mapigano makali kati ya jeshi la Nigeria na wapiganaji wa jimbo la Biafra lilokuwa limejitenga na Nigeria. Maelfu ya watu waliuawa katika mapigano hayo makali, huku kukiwa na uharibifu mkubwa wa mali, hali kadhalika wengi wakipoteza makazi yao. Akiondoka gerezani mwaka 1969 alisisitiza kuwa sharti demokrasia idumishwe Nigeria. My feeling at the moment is one of amazement. Amazement that it happened at all. This really is my only feeling. I knew I would be released sooner or later. Either that or I would be quietly done away with in some obscure cell. It was one of two things. So one of them has come to pass, and I suppose it's just a fact. Kulingana naye, uhuru wa watu wa Nigeria ulitegemea nguvu za wanaharakati kama yeye nchini humo. This is my immediate concern. You know, we have lost so much time on many projects which we had, both theatrical and film. So many things have completely been ruined and damaged. So many
possibilities of creative work have been retarded, and as far as I'm concerned, my immediate business is to put all that right. Jimbo hilo lilikuwa likiongozwa na Luteni Kanali Odimwegu Ojukwu. Ojukwu alikuwa akasema kuwa mali ya jimbo hilo kama vile mafuta miongoni mwa rasilimali nyingine zisalie huko. For the bomb, you've seen it here. These are shrapnels from it. Normally, the Nigerians attack civilians in marketplaces. Normally, they bomb hospitals. Indeed, this last one, the aim was quite clear. It was a missionary hospital, a school of theology run by the missionaries. They saw it, and the bomb dropped. Luckily, this time, it did not cause a lot of damage. But there is a catalogue of hospitals. In fact, they've been going systematically, hitting at hospitals, schools, markets. Indeed, whenever you hear that a British plane or a Russian plane has been over, run by the Nigerians, then you are pretty certain it's going to hit a hospital or a church or a school. And we face that road. You know that road? Vita vilivyosababisha mauaji mengi, huku wakazi wa jimbo hilo wakifa sawa na wanajeshi wa serikali ambao walikuwa wamekula yamini kurejesha eneo hilo kwa serikali kuu, na wakafaulu baada ya mapambano makali. Kiongozi wa Nigeria wakati huo wa vita vya Biafra vilivyoanza mwaka 1967 hadi mwaka 1970 alikuwa Generali Jack Gowon, ambaye alisema kuwa lazima jeshi lingetumia nguvu ili kuzima uwezo wa Ojukwu. Yes, it is necessary. I think I have made this point before, that if the integrity, corporate existence of this country is threatened, I will use force to maintain it. And I'm afraid the time has come. Jack Gowon alichukua madaraka kutoka kwa Meja Jenerali Agiui Ironsi, ambaye alikuwa akatoa uongozi kwa njia ya mapinduzi ya jeshi mwaka 1966 Januari, lakini akauawa katika mapinduzi yaliyoongozwa na Meja Murtala Mohammed, ambaye aliongoza pia mapinduzi ya Jack Gowon mwaka 1975 na akawa kiongozi wa kijeshi na kuuawa baada ya muda mfupi. Mwingine alikuwa Kapteni Theophilus Yakubu Danjuma, Luteni Mamadu Buhari ambaye ndiye rais wa sasa wa Nigeria, Luteni Ibrahim Babangida na Luteni Sani Abacha, ambao wote baadaye walikuwa viongozi wa kijeshi wa Nigeria kwa vipindi tofauti. Don't go. Wakati vilipoanza vita hivyo vya Biafra, mwandishi mwingine Chinua Achebe aliunga mkono kujitenga kwa Biafra na akawa balozi wa nchi hiyo mpya na kuuza sera za Biafra katika nchi za kigeni. One was very much disappointed in the early stages at the lack of appreciation of the issues. I mean, one ran into arguments about the importance of federations, that sort of thing. And this I find extremely infuriating, that in the face of what has happened and was happening, that the argument should turn on the virtues of a federation, unity. Now it seems to me to be terribly wrong to put systems of government over the welfare of men. It seems to me that governments are designed to serve and preserve men and society. Yeye pia alikasirishwa na hatua ya Soyinka kukamatwa kutokana na kufanya mazungumzo na maafisa wa Biafra. Chinua Achebe alipoteza baadhi ya jamaa zake katika vita hivyo na alitembelea nchi za nje kuomba misaada
kulisaidia jimbo hilo. Everybody here was affected. Practically everybody here had something that touched him. I lost a few relations. I had to run away from Lagos because it was not safe. Soldiers went to where I worked to look for me. So I still gave the thing 2 weeks to make sure whether it was just a handful of people getting out of hand. But it wasn't. It seemed like a well-planned and coordinated program, so I fled like many other people. You lost a brother, didn't you? Yes, in the army in Ibadan, a young fellow was killed. Soyinka japo hakutaka msaada wa nyenzo za uandishi akiwa gerezani, alichapisha kazi nyingi za fasihi, hususan michezo ya kuigiza. Wakati alipokuwa gerezani kati ya mwaka 1967 na mwaka 1969, pamoja na wafungwa wengine wa kisiasa, kutokana na msamaha wa rais wakati huo Jack Gowon, tamthilia zake za The Lion and the Jewel zilitengezwa Accra, Ghana, Septemba mwaka 1967. Novemba mwaka huo pia tamthilia zake mbili, The Trials of Brother Jero and Strong Breed, zilitengezwa katika ukumbi wa Greenwich Mews jijini New York. Soyinka pia alichapisha mkusanyiko wa kazi nyingine za fasihi. Ikumbukwe kabla ya hapo Soyinka alikuwa akajipata pabaya mikononi mwa serikali ya Nigeria mwaka 1965, kwani alikamatwa na kudaiwa kuwa alikuwa jambazi. Alikuwa na bunduki na kuingia katika majengo ya chumba cha habari cha kitaifa katika jimbo la Magharibi na kuwalazimisha wafanyikazi kupuuza taarifa iliyokuwa ikipinga serikali na kubadilisha ili isomwe ya waziri mkuu wa jimbo hilo la Magharibi, Chifu Samuel Ankitola. Alikuwa kashtakiwa kwa kuiba kanda mbili mali ya shirika la kitaifa la Nigeria na pili kusababisha ghasia. Kesi hiyo ilisitishwa kwa muda baada ya wakili wa Soyinka, Michael Odesanya, kuiambia mahakama kuwa upande wa serikali ulikuwa umekataa kushirikiana na upande wake. Hata hivyo, ukweli ni kuwa Soyinka alifika katika chumba cha habari na kutaka kutangazwe kufutiliwa mbali kwa uchaguzi wa jimbo la Magharibi la Nigeria. Soyinka alikuwa profesa wa fasihi linganishi kutoka mwaka 1975 hadi mwaka 1999 katika chuo kikuu cha Obafemi Awolowo, ambacho baadaye kilikuwa chuo kikuu cha Ife. Akiwa Marekani amefundisha katika vyuo vikuu kadhaa kama vile Cornell, Emory na Nevada, Las Vegas. Kadhalika amefundisha katika vyuo vikuu vya Oxford, Harvard, Yale na pia Duke. Kutokana na ubunifu wake katika fasihi, hususan tamthilia, alikuwa mshindi wa tuzo ya Nobel ya fasihi ya mwaka 1986 na kuwa Mwafrika wa kwanza kupata tuzo hiyo. Hili hakufurahishwa nalo Chinua Achebe, ambaye alikuwa kakalia kigoda cha fasihi ya Kiingereza kwa muda mrefu kuliko Soyinka. Wakati Sani Abacha alipochukua uongozi wa Nigeria baada ya uchaguzi wa mwaka 1993 ambao alikuwa kaushinda Chifu Moshood Biola, lakini utawala wa jeshi ukampa mwanabiashara Ernest Shonekan uongozi na kisha Abacha kuchukua wadhifa huo, Soyinka alikuwa mpinzani mkubwa wa hilo. It's an opportunity for the Nigerian civic society, an opportunity for the Nigerian military, an opportunity also for the international community. To do what? Right. To put pressure on the military, to say to the military, enough of this nonsense. Enough of these spurious transition programs. Don't come and start. Don't have a kind of power struggle among yourselves in order to see who's going to put on the mantle of Abacha. That period is very definitely over. Na kwa sababu hiyo serikali ya kijeshi ilianza kumwandama na kutaka kumwangamiza. Hivyo Soyinka alikimbilia Marekani. Akiwa huko Marekani alitajwa kuwa mtu hatari na alikuwa akipanga kuipindua serikali ya Sani Abacha, na Soyinka alikuwa mwingi wa majibu. To try and suggest that I've had time in all my preoccupations, globetrotting, mounting up international opposition against his illegitimate regime, to suggest that I've had time
to start, organizing and planting bombs in Nigeria. It can only be the fantasy of a deranged or diabolical mind, or both. Akiwa ughaibuni, Sani Abacha alifariki mwaka 1998 na Soyinka akasema kuwa watu hawatakiwi kusikitikia kifo cha Abacha kwa sababu alikuwa akawaua wapinzani wa serikali ya kijeshi akiwemo Ken Saro-Wiwa. Even after the death of General Sani Abacha, until the military accept the program of the United Democratic Front, for which hundreds of people have lost their lives. Bring out all the political prisoners, install a government of national unity headed by the president-elect who's rotting in jail at this moment. The international community should just say, we're sick and tired of this repetitive cycle of motionlessness, and say that there's only one choice for Nigeria, and that's the democratic option, and the structure is there. The president-elect is waiting. Abacha alifariki wakati timu ya soka ya Nigeria Super Eagles ilikuwa Ufaransa ikishiriki kombe la dunia la mwaka 1998, na Soyinka akasema kuwa hata timu hiyo ilitakiwa kupigwa marufuku kutokana na dhulma alizokuwa ametendea watu Abacha ambaye alikuwa rais wa nchi hiyo. Ideally, the same treatment should be given to Nigeria as was given to apartheid South Africa, which is to ban them, to ban the national team from any kind of sporting event. That is the ideal. Unfortunately, there's not been consensus over that. People get very sentimental over soccer. I never understand why. Alirejea baadaye Nigeria wakati ilipokubaliwa kuwa serikali ya uraia ichukue hatamu, na aliporejea Nigeria moja kwa moja alitembelea familia ya Mushuda Biola aliyefariki akiwa gerezani, na ndiye aliyeaminika na jamii ya kimataifa kuwa mshindi halali wa uchaguzi mkuu wa Nigeria wa mwaka 1993. Personally, what I look forward to so much was the day when I would hug Abiola and he would hug me. The sole image which I carried in my head, awaiting the day when it would come out. Just that sole image. That one day we're going to embrace each other. Soyinka hajakuwa kimya anapoishi kuwa serikali haiwajibiki. Alilaumu serikali aliyekuwa Rais Goodluck Jonathan kutokana na kutekwa nyara kwa wanafunzi 200 wa Chibok na kundi la wapiganaji la Boko Haram. Refused to take action at the right time. They compromised, they appeased, they excused, they even rhetoricized the danger, the reality. In other words, they felt that just mere rhetoric could make it go away. And in the process, we lost our humanity completely. Under our noses, our children were kidnapped, and that didn't even wake us up. But before that, kidnapping had been going on. So even that should never have happened. Katika tawasifu yake pia ameelezea namna Muhammadu Buhari ambaye ni rais wa sasa wa Nigeria alivyokuwa katili akiwa mkuu wa jeshi, hali kadhalika utawala wa jeshi nchini Nigeria. And so we've degraded the humanity that we once boasted of. And so each time we point a finger to the state, to governance, those in governance look at us and they see only a reflection of themselves, and they see themselves as a reflection of the rest of the society. And so they say, pot calling the kettle black. Come and chop small. Say, shut up, we are the same. And of course, we move in and chop with them. That's what's happened to us as a people. Kulingana na Soyinka, bado kuna matatizo mengi nchini Nigeria ambayo yanatakiwa kushughulikiwa kwa dharura. What we've had again is reinventing the wheel. Each ruler comes and says, oh yes, I'm listening to people and they want to change, therefore let's meet and tinker with the constitution rather than going deep inside and fashioning a totally different society from what was there before. None of them. Once they get into power, it's the same result. Soyinka ambaye bado anaendelea na utafiti na uandishi wa fasihi andishi ya Kiingereza
alipatikana kuwa na saratani ya tezi dume, lakini katika hatua za awali. Kilicho dhahiri ni kuwa Soyinka, ambaye ameishi zaidi ya miongo 8 duniani, amefanya kazi kubwa katika mawanda ya fasihi ya Kiingereza, hususan tamthilia, lakini pia amechangia pakubwa kupanua demokrasia ya Nigeria. Nabiswa, makala ya mirathi ya siasa, KTN News.